under. Et dans ce qui concerne l'assurance pour tout le monde, depuis, n'est-ce pas, 19 ans au moins, pour cap joindre l'assurance famille. Yep. Next one. So that is to say, no child should be without health insurance in New Jersey. Yon ti moun pa ta supposé dans le pays ça sans assurance médicale dans New Jersey. WIC. WIC is support with food, with formula, with diapers, with other things related to pregnancy or the birth of a child. So, il y a plein de provisions qui est disponible, les formulas, et donc manger tout pour moun cap côté de si moun avant, moun qui enceinte. Your immigration status doesn't matter. You can apply for this assistance. Ou pas besoin de papier pour 4 jours appliquer pour assistance. Next. SNAP. SNAP is assistance with food. SNAP c'est assistance pour manger. So there are certain statuses like refugees and asylees who can get SNAP. Il y a une série de statuts pour les gens qui ont statut réfugié, les gens qui fait pour asile, les gens qui sont capables. Certain green card holders can also get SNAP. Et c'est là qui ont résidence, qui peuvent participer dans le programme SNAP. And anyone with a U.S. citizen child in their home, the household is eligible for assistance. N'importe qui est là, car il y a un petit monde qui fait ici aux États-Unis, ou aussi qualifié pour le programme. Next. And then legal assistance. There are lots of nonprofits working very hard to provide free or low-cost legal assistance. Dans ce qui concerne l'assistance légale, il y a un pile, n'est-ce pas, instance qui travaille, n'est-ce pas, dans le domaine pour offrir services à offrir, ou du moins avec un prix dérisoire à monde qui en a besoin. And I will share this information with your hosts, so you all have the Il a website. partagé l'information ça ensemble avec moi, et puis m'a fait le jeu. And I think that's the end. So this is just a summary. Health insurance for children, driver's license. You do not need legal status in New Jersey to get a driver's license or a state ID. Vous obligé des papiers et vous obligé des résidences pour gagner licence ici dans New Jersey. In-state tuition for New Jersey schools. If you live in New Jersey, it doesn't matter your legal status to pay in-state tuition for New Jersey College, to go to Rutgers, for example. Et même lorsque vous n'avez pas de papier, ici dans New Jersey, vous pouvez joindre aide pour aller à l'école, si c'est dans New Jersey ou à l'école. You have rights to a livable home, to not be threatened by a landlord, to have all of your rights as a tenant respected and upheld regardless of legal status. Et dans le statut légal, pas fait que pour le canamène en tant que locataire et pour le respecter, pour une loi et qui couvre malgré pas de papier. You have the right to call the police if you're the victim of a crime. Malgré ou pas de papier, vous avez le droit pour la police si toutefois vous subissez abus criminel. And you also have rights as an employee. If you work, you have the right to be paid. Et même lorsque vous avez papier et pour travail, vous avez le droit pour toucher. And other rights that do not depend on your immigration status. Et avec un peu l'autre droit encore gagné qui va dépendre du statut légal. And I'm passing the mic. Yes, and thank you. Let's put our hands together. And before we turn the mic to Ms. Nanette, we have a couple of questions from the Zoom, and I'm gonna start from let's see. All right. We have a question. Where was the first one? All right, let me go with the first one. That's from the Zoom. He said, all right, this one says we can see the board. We'd like to see the board. We cannot see the board, that's fine. And, you ready? Yeah, okay. Questions? If an undocumented individual has worked and filed tax form every year and paid taxes, first of all,
from the documents from your early tax form. They know where you live, but since you have not been a burden to the U.S., will that count in your favor? Let me make it simple. You got it? You got it? Did you get the questions? I got the question. Okay, good. I was going to say, I think when we're asking those questions, we want to know what documents to have if we're detained or if we're being put in an immigration process for deportation. The question is just like... Well, that's like the first part. So they're different. The documents you're going to need if you are detained versus whether you are placed into immigration proceedings and you're being processed for deportation. Okay, so if the documents everyone should have, and you had spoken about this a little bit before, is if you are arrested, you want to make sure that you can document that you have been contributing to the society here, that you have family ties. So if you're paying taxes, that's great. All of that information should be on a USB or printed, ready to give to a lawyer if anything happens. So that is your tax returns. That's letters from your church. That's letters from family members that you have here. That's letters from the school where your children go to. That is all the documentation that you want to have with you, your leases, things to show that you are a contributing member to society. All right. On a dit que on travaille, on paye taxe, c'est par exemple ces questions que nous venons de journal, on paye taxe, et on toujours fait taxe dans le pays chaque année, et question de dire dans quelle mesure que ça a aidé face à la situation. Et pour les deux avocats se dit, quel que soit papier ou bien on a prouvé, du bon. Et dit même où louer un cahier côté ou bien papier pour louer là, mais ou pas l'autre papier, mettez-le dans votre. So n'importe papier, même papier 10 000 l'église. Ça veut dire que selon l'église, ou pas dans l'église, et puis pasteur à contre là. Fait pasteur à contre là, mettez officiel l'église là, parce que lorsque vous sonne pasteur, il leur dit c'est Jacqueline, vous leur dites qui est-ce que c'est Jacqueline? Ou non l'église, ce pasteur connaît que vous là, vous payez 10 mots, et si l'église a un système qui est disponible, pour le cas point, ça n'est pas plus. You pay your dues in this country. And if you have any medical conditions, that should also be documented, because a lawyer's first thing is going to be to try to get you released. Et dans seconde condition médicale, là encore, papier médical, ou quand toujours pas avocat, et avocat a utilisé pour qu'il fasse la guerre parce que ou bien en condition médicale. And we have another question. All right, that's let me move. The next question is, a U.S. citizen filed Form 1130 for brother or sister. Application was approved since August 2012. That's a long time. They came in 2023 through HHP from Haiti. What can I do now? Since in June 2025, it's 2 years. We got the questions? The forms have been filed for since 2023, and they came through the HSP program from Haiti, and this June gonna make it 2 years. So basically, after the 2 years, what they can do? We're looking at the processing time. The wait right now is about 18 years for that visa to become current. So even though you have a pending I-130, so right now they're working on August 1st, 2007. And so if you have a visa, that visa just shows that you have that family relationship. It doesn't allow you to adjust your status. Once you file your adjustment of status, potentially, possibly you're safe. But until that time, you are exposed, because as a matter of policy, immigration can say, we're not going to wait and we're going to process that person. And so at that point, they will need something, another form of
release to try to protect them and patch up that time. Alright, question te dit, yon moun ki citoyen américain, il était fait une forme I-130 pour your frère li, et l'application approuvée depuis 2012, et en 2023, et dans frère venu dans le programme HHP, et qui est disponible pour Haïti, qu'il y a qui ça, que les cafés. Et l'avocat fait connaître, malgré forme depuis le temps passé, on a aussi exposé. I was just going to add, there have been, over the past 4 years, various parole programs. Et depuis, ça fait tantôt 4 ans, et programme au niveau d'immigration, un programme pour parole, yo différent. For people who are waiting in that limbo. Et pour le monde qui t'attend et pour que le papier soit approuvé. It is our understanding now that those parole programs are over. Et nous comprenons qu'il y a que le programme ça y a fin. And it is not clear how the applications filed by people with that parole will be treated. Et nous comprenons vraiment et clairement comment on va traiter le dossier ça à cause du programme de papier. So it is important in a case like the one we just heard about to talk with an immigration attorney to really understand what's the personal situation. Et dans le cas ça, les conseillers pour nous parler avec l'avocat d'immigration pour nous connaître et qui savent que nous avons. Can I go on a couple more questions now? I give you that. Is that okay? Okay, fine. Okay. Just a second. Unfortunately, she has to leave, and since she has to leave, we're gonna cut one thing because we had something for her. I don't want her to leave without having it. All right? And that wouldn't be nice, right? And I asked Pastor Piverge to bring me her. I don't want to call it gift, a surprise. And let's put our hands together. She has to leave, but we do appreciate it. And she has done. Right? And one is enough. Give me just a minute. Just one first. Don't you think she deserves that? All right, in grateful appreciation of Veronica Cardenas Esquire. Words are not enough to express our deep felt gratitude for the Know Your Rights Immigration Seminar. Your dedication, kindness, knowledge, and skill has been a blessing to the Haitian community in the United States of America. Thank you for all you have done. And in the name of the Haitians community, the Haitian Ministers Fellowship present that to you. Thank you for coming. Thank you. You can give her the box if you have it, please. All right, so, you by yourself? And now that you're by yourself, all right, so you got it, right? Okay, those questions has been prepared, and I'm gonna ask them quickly. Then I'm gonna turn back to Danette, then to Miss Danette, I'm sorry, and to the public. I entered the United States via the Biden program. Am I in danger of being deported? Moi, je suis rentré dans le programme Biden, et quoi il y a? Est-ce que moi, c'est mon qui est en ligne qui est déporté? Maybe. Peut-être. That's the question from the last person who had patient parole. That's over. Those cases are being reviewed. We don't know what will happen in individual cases. You should talk to a lawyer. Et peut-être que tu as bien déporté parce que plus le programme n'a campé, je ne sais pas exactement avec nos nouvelles administrations qui s'est passé. So, il est mieux
pour parler ensemble avec avocat. Next. Now President Trump has we send a TPS for Haitians in Venezuela. Am I in danger of being deported prior to the end of my parole period? Yes, and President Trump has start TPS là pour Haïtien avec Venezuela. Est-ce que il a déporté moi avant période de trafic? We don't think so. Your TPS is valid so long as you maintain the valid TPS through August. Et TPS une fois que TPS OK valide jusqu'à août, vous pas ta supposé qu'à All right. Next. What should I do if I'm detained by ICE and separated from my children? Si, qu'est-ce que ça peut faire si agent d'immigration arrêté et vous séparez des petits? Hopefully you have already. Yes, that would be Mr. Net answer. All right, so let's send it back to the net and we'll come back. Let's put our hands together to Miss Jeanette Brown. She was black, but is brown. All right, Pastor. All right, everybody. Good evening, and thank you all for coming out. I know this is a sensitive topic, and I want to provide you as much information as I can. Like Susanna, I move around, so forgive me. A few things that were mentioned by Susanna and Veronica that I want to sort of address. So I practice family and criminal law. All right, on pratique le droit de famille et dans l'information de Papa Yo, c'est l'information qui est vraiment sensitive. And all right, let's go. Sorry, Pastor, I have to remember that you're here. I know. All right, so the things that I've heard and I want to talk about with respect to criminal law. Et ça que vous entendez et que vous voulez parler de lui avant spécialement la loi criminelle. Susanna mentioned keeping your documents in your pocket. Et Susanna a mentionné pour qu'il y ait un document dans la poche. Your pocket is very important, especially for women. Et poche vraiment important, spécialement pour mesdames. I was a former prosecutor for Essex County. Moi, j'étais habitué, moi, j'étais un prosécuteur pour Essex County. And I had to prosecute cases Moi, j'étais qu'on a pu, n'est-ce pas, traiter au sein de cas. where immigrants were targeted Et côté, n'est-ce pas, poursuivre immigrants. and robbed. Et d'un côté, n'est-ce pas, il était mis et Sometimes we were able to get their documents back, et des fois, on a joué un document. and sometimes we were not. Des fois, il n'y a pas de document. And these individuals were watched. Et dans ce monde, définitivement, il n'y a pas rien. So the idea of keeping it in your pocket is very important, Et l'idée pour qu'elle ait l'emploi est extrêmement importante, especially for women because we carry pockets. spécialement pour mesdames parce que le côté valise. And the easiest thing for them to do is grab, drag, and cut and run away. Et le bagage le plus facile pour agir au fait, c'est d'aller pour ça dans le monde, couper pour ça et puis passer à l'autre. The other thing I wanted to mention is the idea when Susanna said, tell them if you are ill. Et d'accord, Suzanne a dit, c'est l'idée côté pour dire, aller en révélation. Ill. Ok, dire sur malade. And that's specific with your attorney. Et dans ça, il va parler ça tout avec l'avocat. As attorneys, we don't know your life. Et en tant qu'avocat, nous ne pouvons pas la vie. And primarily, you don't know the law. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas la loi. So the more information we get, Et plus d'informations par avocat, the better we can serve you. et le mieux il peut aller pour nous servir. Okay? With respect to aid, Volunteer Lawyers for Justice has an immigration department. Et avec un peu de respect pour vos pays qui travaillent dans le domaine de justice, You can Google them, they're online, et nous sommes capables de chercher dans Google, online, and contact them. et nous sommes capables de contacter aussi. Right? It's just volunteer lawyers, like Susanna would probably volunteer. Et d'accord, il y a un côté des avocats qui est disponible, qui est capable de faire service, surtout moins avec le prix dérisoire. Okay. My last thing is
C'est-à-dire, ça m'a dit, reliance on a cell phone when you are detained. et pour make sure que vous pouvez utiliser le téléphone lorsque vous êtes en prison. You won't have your cell phone. Ou pas capable d'utiliser le téléphone. I think I know one number in my cell phone, and that's my mom. Moi, pas que le seul numéro que je connais dans le téléphone, c'est le numéro 1. Don't tell my husband that. Et pas dire la vérité. So I say to memorize at least 2 phone numbers of people that you can call if you don't have a lawyer. Moi, conseiller, sous pas comme avocat, au moins un numéro de téléphone, 2 personnes qu'on connaît pas. Okay? So now I'm going to talk about what I'm really here to talk about. Et quand on va toucher ça, que vous terminez pour toucher. Power of attorney. So the state of New Jersey, as most states, honor what we call a power of attorney. Et tant qu'on appelle l'État de New Jersey, il y a ça que nous les power qui s'allient, ne sont pas conseillers ou pas y avoir pouvoir pour l'accès à la papier ou à bien en telle A power of attorney is what you give someone the authority over your life. Et dans qui ça power c'est côté ou sur papier pour pas y avoir monde autorité sur vie. And what it can look like Et comment ça fait? is I authorize Susanna to go to the bank for me, make health decisions about me, and take care of my real estate. Et les papiers, ça a dit que moi, j'ai autorisation à Susanna pour la banque pour moi pour prendre une décision. Et sous son témoin pour faire toute la somme qu'il y a besoin. And that's just some of the things it can do. Et c'est quelques bagages seulement cités dans ça que qui gagne pouvoir là. There's 2 types of power of attorney. Il y a 2 types de power. There's actually more, but the specific ones we want to talk about is a general power of attorney Il y a plus, mais nous ne parler seulement de 2. Il y a l'attorney général and a durable power of attorney. et il y a un qui dure. They both do the same things, Il y a tous les deux fait le bagage, but they operate differently. mais ils opèrent de façon différente. A general power of attorney Et par votre général là, lasts until I become incapacitated. il dure jusqu'à ce que vous veniez capable. And incapacitated means that I could be in a coma, I could be in surgery, and I can't make any decisions for myself. Et dans les capacités à méditer, le cap de coma ou le cap d'opération, pour ne pas prendre décision de pas prendre. A durable power of attorney Une procuration qui durable, lasts even if I'm incapacitated. et le côté de durer même lorsque moi j'ai capacité. And that's important because we do not have a fortune teller telling us if we are and when we will become incapacitated. Et l'important parce que pas de monde qui peut prédire qui l'est incapable pour nous forcer de faire. That's why it's important to have this document in place ahead of time. Et c'est ça qui fait, n'est-ce pas, il est bon pour gagner procuration ça et sur place avant même où vous êtes capable. It does not have to be used Il n'est pas obligé d'utiliser until you decide. jusqu'à ce qu'on décide. But if you're incapacitated Il peut aller si vous pas d'incapacité encore. and you've already given it to the individual that you want to make those decisions, Et on devait choisir le monde qui peut prendre décision ça. they can make those decisions. Il peut prendre décision ça. The other one, general, will be no good. Parce que la procuration générale là n'est pas bon. Okay, so you can do that at any time. Ok, so il est bon pour faire du plan, mais pas général. The other power of attorney we're going to talk about is going to relate to your children. Et dans l'autre procuration que n'a pas été hier, la pour garder tout le monde. So remember we learned that ICE can pick you up on the street, Et parmi nous sommes d'accord que l'agent d'immigration arrête dans la rue, as long as it's legal. à partir du moment que les légal. And you've already dropped your child off at school. Et déjà, il a arrêté dans l'école à peine mener tout dans l'école. So what happens to that child now? Et nous avons posé des questions qui sont arrivées pour ça. So you can designate someone that you trust On peut choisir un monde que vous faites confiance to take care of your child while you are being detained. on peut choisir un monde qui peut prendre soin de mon moment pendant qu'on a besoin. That power of attorney lasts for 6 months. Et dans la procuration, ça, il dure 6 mois. And what it does is it allows the individual
Et ça qui autorisation de bail maintenant, to deal with your child's education, et health, on a pas pris décision dans l'éducation petite ou dans la santé, caregiving, financial and legal issues, et pour prendre soin légalement, il y a tout issu qui était présenté. and travel. Et dans cet agent-là, qui présente. This document, let's say you are, Donc, si tu veux entendre voyage, are deported, c'est lequel? this document can be used when you're deported, Ok. Et dans le document, ça, il y a un utiliser même lorsque tu vas retourner dans le pays. and you want to leave your child in the state of New Jersey, in the United States, Et tu as besoin qu'il y ait un ça ici aux États-Unis. okay? And you want your child to be raised here. Et tu as besoin d'un monde pour le vêtement. I have notes on mine, but Ms. Nazir Francois has a copy of it. You can take this document to court. Au cas où le document, ça, vous menez le tribunal. We file an application with it, Et là, vous ramenez. and the judge will make it into a court order. Et là, les juges là, après, utiliser, n'est-ce pas, pour le faire passer et prendre décision. Granting you, Et le bon pouvoir, who is not the child's parent, et tu as pour ses parents, as their legal guardian. tu as pour, n'est-ce pas, un gardien légal. You, as the parent, Ou même, en tant que parent, will participate in the hearing, et va participer, n'est-ce pas, dans le tribunal là, although you will be virtual. et même lorsque c'est la virtuelle. But if you're still in ICE detention longer than 6 months, Et si agent immigration qui est bon en prison pour plus de 6 mois, this document is no longer good. et le document ça n'est pas bon. So I implore you to have this document filled out and completed prior. Et tu as remis que vous remplissez le document ça avant un bagage comme ça d'aller. Keep it somewhere safe. Et mettez-le de côté et qui est en sécurité. And when and God forbid if it has to be used, Et nous prions que les bagages soient utilisés. it's available. Au moins, c'est bien pour l'utiliser, il est disponible. And before Veronica left, Et avant, Véronique a été laissée. I asked her, how long does the process normally take? Il était demandé combien de temps le processus ça. She told me, I think it's Louisiana. The detention center in Louisiana? Yes, the detention center in Louisiana moves the deportation process or the hearing process faster than in Pennsylvania. Ok, du côté de Louisiana, et dans le processus ça est plus rapide que si vous êtes dans prison et dans Pennsylvanie. So these, power of attorney is very important if you have minor children. La procuration légale ça est vraiment important et surtout à gagner petit. You can also use a power of attorney On va utiliser la procuration ça for anyone that's 18 years and older, pour n'importe qui a 18 ans ou plus âgé, but it will be a durable power of attorney. mais la procuration durable. And think along the lines of your children that are in college Et vous avez la tête tout, si mon tout qui est dans le collège, or senior ill family members et pensez aussi à membres de famille qui sont malades that need care if you're not here. et qui ont besoin de soins si vous pas là. Right? So any questions? Alright, tu peux là nous parler en question. And Ms. Brown, so let me start with the question Okay. that I'm I'll come back. for you. Let's put our hands together. Thank you so much. So the question I had earlier had to do with family, where it says. Okay, what should I do if I'm detained by ICE and separated from my children? Yes, so that's where Qu'est-ce que ça me fait si agent immigration arrête et me get mon aide? that's where the power of attorney comes in that they would fill out with respect to the child. Et c'est là et procuration ça est important et faut te remplir pour déterminer qui est-ce qui a pris sorti mon. And once you fill it out and you have it notarized, you can give it copies to the school, you can give copies to the doctor, you can give definitely give a copy to the individual who will be caring for your kid. Et une fois qu'on finit remplir procuration ça, et on va faire un notaire pour un illégal,
ou travail docteur une copie, ou travail et n'est-ce pas monde qui est responsable de copie, n'importe monde que vous voulez ou travailler une copie de procuration ça, aussi toutefois et immigration t'a arrêté ou si monde ça derrière ou des monde qui vous besoin. That's it. All right? And let's get back to the problem. Dans notre République là, Procuration, ça a duré seulement pour 6 mois. Et après 6 mois, ça a passé à tout le monde ça. the power of attorney gonna last only 6 months. After the 6 months, then what? That's for the child, That's for the child. only for the child. Yes. The other power of attorney lasts until you revoke it. Yes, but in the case of the child, let's say you had said it. Let's say that the parents still in jail and the 6 months last. Then Well, the idea is for them to apply, go to the court, Okay. and apply an application for the judge to Okay. make it a court order. okay, then does the person now, based on the judge's decision, and the person will still have more time to take up the child? Yes, so you're not losing custody of your child. Okay. I'm just saying, Susanna, take care of my son Kyle because I'm unable to right now. Yes. Susanna's gonna take this when she realizes month 5 is here and Dinette is not, she's still detained. We need to do something with Kyle. So she's gonna file an application with the court, attach a copy of this document, and she's gonna appear in court and tell the court why and what's been happening. So that application, the court will be there for custody, is that correct? Yes. Okay, so now, And it's she temporary. she must file before the 6 months. Yes, she should Okay. file before the 6 months. All right, so la procuration, avant 6 mois, moun que parent te choisi, il faut que là aller dans le tribunal pour la faire application pour le juge par l'accès et légalement pour prendre son petit monde. So 6 mois seulement son temps pour que nous comparaître devant un juge pour le prendre et l'égalité pour prendre son petit monde. Et ce juge a décidé, une fois que le juge a dit oui, d'être pas rigolo. Can I add one more thing? Sure. So once the court makes it a court order, this doesn't mean anything anymore. Exactly. So, t'as donné sorti, une fois que le juge a fait une décision, procuration 6 mois, pas d'éternel. Procuration 6 mois et au délai 6 mois, il y a 6 mois pour qu'elle comparaître dans le tribunal pour que le juge va lui-même avoir accès au petit monde. And that court order lasts until a judge changes it. Et puis, décision juge la prend, et décision pour la prend, il est là jusqu'à ce que le juge a changé. Tout le temps qu'il va changer, il est là. Nous avons 4 minutes dans la zone ça qui veut Sure, changer. let's go. C'est bon, on parle. Question que tu as me poser, si toutefois, Can you stand up, please? si toutefois il y a un monde qui est passé dans le bord de Texas là, mais il n'y a pas de parler à une année folle, il est arrivé marié et puis il monde avec un monde qui est citoyen, qui est citoyen, comment il a fait pour ajuster statut? If she comes to this country or Mexico, and now you get married with marry avec un citizen? No, I'm just marry avec un citizen. And now the person who went through the border, Mexico border, and now come this country, marry a U.S. citizen. So now how can she change the status? Is that through the process? Congratulations. Yes, that's a good congratulations. You can, likely, a U.S. citizen spouse can file a petition for the non-citizen spouse. Et citoyen américain, il a rempli l'application pour madame Lee qui n'est pas américain. But depending on how you enter the country, you may need a waiver and you may need to leave the United States to get your green card. Et selon je suis entré dans le pays, il y a besoin, pour un waiver pour qu'il passe, pour qu'il quitte le pays, et puis pour go get your green card from the other side. Exactly, in a different country. Pour aller dans résidence dans le pays. If anyone is in that situation, I would encourage you to speak to an immigration lawyer,
not a notary public. Et dans le cas ça, tant pis, nous encourageons à aller discuter ça avec un avocat. C'est pas un notaire public. Un notaire public, pas un avocat. Because there is likely a path to residency and citizenship. Et généralement, dans le cas où là, il y a un chemin, n'est-ce pas, pour nous arriver dans sa citoyen légal. But you don't want bad advice to take you off that path. Et nous va appeler, nous avons un conseil qui va légal pour tirer le chemin. Next. Yes. Bonsoir à tout le monde. Nous remercions le panel là. Nous disons merci pour l'effort déployé. Justement, pour capable informer nous sur le droit nous et la situation de bouleversement que nous vivons ici. La question, c'est que, étant donné que nous connaissons le président par décision pour camper statut vénézuélien et pour haïtien. Since the president made the decision for stopping the TPS for Haitians and Venezuelans, m'apprendre que il y a une organisation qui est entendue pour mener un dossier devant la justice. I heard that they have some organizations, will take, those to the court Et pour contrecarrer la décision. to fight the decision. À quel résultat que nous sommes capables d'attendre? What kind of result can we expect? And did you get the question? Et puis, deuxièmement, si on demande, est-ce que nous avons gagné un No, téléphone? that is the little program. Yeah, good. I don't know. Yes. Susanna, speaking for Susanna, I hope that TPS continues. I don't know what will happen. Yes. Ms. Brown, that makes sense? All right. What's the next one? So, les dit que nous ne pas connaître parce que pas de monde vrai d'après dire, on dit que il t'a gagné à bien côté il prend décision à mener devant. Pas de monde connaît comment l'a sorti qui jusqu'à prendre décision. So, nous pas avocat pas qu'à opiner dans ce sens là parce que il va connaître. Ok, est-ce que nous avons un téléphone nous, de façon que nous sommes capables de contact avec nous, de aussi des cas sur l'immigration? And he said, can he have the phone number? You guys don't serve at that capacity. And so, you want to say something? Can he have some phone numbers if he wants, to contact you guys? Sure. Sure. We can get them at the end. Okay. So he said, no problem. She will give an idea. Next one. Yes, please. Yes, please. Can I? Before that. Just 1 minute. One important thing to add, if a parent is deported from the United States, their children may be eligible for status based on the parent's absence. Si parents, yo veulent retourner la caille, si mon qui est derrière, il est éligible, n'est-ce pas, pour gagner un papier légal pendant parents pas là. It's called Special Immigrant Juvenile Status. Et il y aurait les spécial immigrant statut juvénile. And you should just remember that, just in case, hopefully not. Songez ça, pour 6 ans que ça est arrivé, malgré que les contents, si mon qui derrière, il y a une possibilité pour devenir légal dans le pays. Merci. Next. Question maintenant. Si on dépasse sous Bodea et puis il entre, il gagne TPS, il fait demande avec un juge pour retirer déportation sur le dossier. Le juge la répond, il voit papier valide, il parle de déportation sur le dossier. Est-ce que si TPS l'a fini, il est toujours sous déportation? Someone who came from the border, and when he got to this country, has a TPS, and she said, and the person asked a judge, I don't know how the person can ask the judge, but I'm just saying what she said, and the person asked the judge to eliminate the deportation status. So if that is done, and no more deportation case pending, and her TPS now is no more revoked, just like what's going to happen. Is there any chance for that
person not to be on the list of deportation. Do you got it? It's really individual, and it will depend on lots of things about one's own life, your children, your health, what happened before you came to the United States, who your family members are, so on, and it will be all an individual decision. So, situation ça y est, en un mot, nous devons droit sur le bord de même gens, nous avons TPS, même gens, situation ensemble même, mais les résultats sont différents, ça dépend de quelle autre condition. Est-ce qu'on a un petit monde qui sont de parents, qu'on a ici, il y a un pilote de chaque cas, il y a individuel à chaque monde. Next. Excellent. Bonsoir. Ouais, Moi, j'ai deux questions. Moi, la première question, nous tous c'est immigration. Nous sortis à Brésil, mais qui ont, moi, autant 3 août, je pense que TPS a expiré, mais les gens voilà dans le code. Non. The lawyers are advised, lawyer qui fait nous connaître, lorsqu'on a parlé, pas parler d'un personnel, mais en général. Ok. C'est un cas que, vous comprenez? En cas que TPS a fini. Si on monde, de façon que pas connaître, c'est bon. Yes, si on monde, par exemple, et en cas que TPS a fini, il y a voilà dans le code, dans même mois TPS a fini. Comment ça a décidé? All right, if the person comes to this country and have the TPS, and now has to appear in front of the judge, is at the court date, and the same month he has to go to court, the same month the TPS is done. So, That's a really good question, and I think the question goes to, should you go to court if you don't know what's going to happen, right? And the answer is probably yes. Because if you don't go to court, you will get ordered deported for not showing up. ok, dans le cas ça, même lorsque TPS tu as fini dans le même mois, qu'aucune date pour parler devant le juge là, en plein là, on a pris décision de dire, il y a caché, on va aller. Il faut qu'on aille devant le juge là parce que une fois qu'on parle devant le juge là, automatiquement, on met des têtes dans le panier de déportation. If you go to court, you will likely get another hearing, and it may be many months or years before your case concludes, which is time you can remain in the United States. Ok, une fois que vous allez, les autres fait que bon pour aller dans le court malgré que ça finit dans le même mois, parce qu'une fois qu'on comparaître devant le juge là, il y a une possibilité pour que le juge là ait un rendez-vous encore pour le retendre encore. Et rendez-vous ça doit quelques mois, il doit quelques années. So, de ce fait, ou bailler tout le temps pour décider qu'est-ce qu'on fait dans le pays et pour apprêter dans le pays, puisque quand on a devant le juge, ou bon. Ok, merci. Dernière question. TPS a fini. Août, il y a un mal dans le code. Aïe. Ok. Attendez, il faut rappeler que c'est anglais pour parler pour le comprendre. Ok. TPS a fini. Maintenant, moi, vous. C'est pas votre grand devoir, frère. Vous, C'est pas votre grand devoir. ok, mon rendez-vous 2027. Oui, pour la rencontre. Donc, qui veut, il va aller en mars 2027. Qui veut dire, nous-mêmes, mon nom lui-même, août, est-ce que ça va vous problème toujours? Réponds ça, parce que tellement mon problème. Mon rendez-vous, ça fait 3 août. Et mon rendez-vous, Si on veut décider, non, on met des barbecues. Barbecue, non, il va pas dire. Ok, moi, c'est rendez-vous à 2027. Est-ce que ça commence à agir? En 2027? Oui, en 2027. TPS ça fait. Non, TPS ça fait. bien TPS ça fait. Question à tel point. The TPS is expired and the person has a court date in 2027. That's good, right? Great. That's You'll be wonderful. there legally till 2027. Bravo d'être moi. Mais c'est pas maintenant. Alright, so c'est bon. So on get 2 ans et on a 2 ans devant là pour le dégager pour qu'on ça l'a décidé de faire le pays. Yes, 2 more. Yeah, go ahead. Ok, je salue tout le monde et moi, vraiment dire merci. Je remercie les corps qui sont là. Pour ce service-là, pour le travail qu'ils ont fait.
Ok. Alors, moi, j'ai un code et... C'est pas au même. Vamos a second. Is there any good Haitian who speak better Creole than I have just explained? C'est pas au même, ma sœur. Ok. Madame Jimmy Chéri ici. Déchanté parler. Par exemple, si par exemple, nous avons quelqu'un qui a un code, le 6, Le 6 qui ça? Le 6 mars. Ok. Ok. TPS, il y a un TPS. Et mon TPS. Ok. Est-ce qu'il y a un problème pour moi aller sans avocat? Pour moi aller sans avocat? Est-ce que c'est première apparition? Oui, il y a première fois. Ok. Il y a avocat. And the person has a TPS and have a court date March 6th. Does she need a lawyer to present? Yeah, next week March 6th. I think if you have TPS and you have to go to court, it's difficult to explain oneself to the judge. It might help you to have a lawyer there to help you explain that. Et il est vraiment difficile pour expliquer au juge là, de par vous-même et situation. Il est mieux pour demander aide d'un avocat qui peut expliquer la situation. Vous comprenez ça, M. Angelo? Ah non, vous avez TPS, c'est vrai, autant que TPS n'a pas expiré. Comment? Okay, there's another phase on that. The person has. Okay, est-ce que mon asile veut l'appliquer pour asile? No, okay, l'y appliquer, but okay. The person filed for the asylum and has 5 years work authorization. The same person who going to the court on the 6th. Filed for asylum already and have 5 years of work authorization. At this point, does the person need a lawyer to go for the first appearance? Can we talk more after? Yes. Est-ce que nous pouvons parler plus que ça? Plus d'années, anything to say? Alright. Okay. So, où est-nous après ça? Okay? All right. On prend next question. Yes, go ahead. Bonsoir tout le monde. Salut. Nous avons 2 micros là qui sont en cours. Pas de micro, il n'y a pas de Ok, Yes. question par moi, un petit peu élaborée sur lui. Et m'a demandé, est-ce que si un monde, bon monde qui est venu ici, il a appliqué asile pour trouver TPS. Et puis pendant qu'il vient jouer TPS là tombé, il a appliqué pour TPS pour venir c'est 2 statuts. Supposons que TPS là a fini, il n'a pas renouvelé. Est-ce que monde ça peut continuer à rester ici sur asile ou dans le cas contraire, puis ça est capable de vivre? Vous prenez le rapport, tapez le bagage. Ok. Donc, puis le monde qui est venu ici qui a asile, et puis les TPS là tombé, ils ont appliqué pour le TPS. Est-ce que si vous avez asile, vous avez appliqué pour asile? Vous avez appliqué pour asile, vous voyez papier, pour être capable de dans le pays jusqu'à ce qu'un juge décide qui ça a fait. Ok. Il faut qu'on ait une décision de justice. Okay. Et puis les TPS sont finis, ils ont appliqué pour TPS sur les TPS. Okay. Supposons que TPS là a fini, est-ce que nous sommes capables de continuer sur le dossier asile là, mais qui sont capables de pour nous? Okay. Mon deuxième partie de la question. Yes. No problem. Ready? Susan? Ready? Okay. Someone had the asylum, and they said the judge sent them papers and telling them they can stay in the country until the judge decides. And now the TPS program comes, and that same person
file for TPS. So now, the asylum is one, the TPS is one. So now, since the TPS will be ended soon, after the expiration of the TPS, does that person still cover under the asylum? They are separate and apart. If you have asylum, you have asylum. If you have TPS, you have TPS. You can have both at the same time. You can. When one ends, the other continues unless the other one ends. All right. Ou capable, hold on. If I'm expliquing okay. Ou kage tous les deux. Ou kage et asile là, ou kage TPS là. So get tous les deux. Aussitôt que TPS là est fini, then processus de loi toujours en cours, then ça va couler. Ok, deuxième question. Étant donné que l'avocat se dit si un monde est marié avec un citoyen américain et que il est appliqué pour résidence, il est obligé d'attendre résidence dans un autre pays. Et si mon nom c'est asile qui est fait, est-ce que l'obligé de retourner dans le pays pour l'attendre résidence là? Okay, earlier the situation that we had, if the person was from the border and very U.S. citizen, and you had mentioned if the U.S. citizens file and the application for his wife or her husband, and the person has to go to the other country to wait for the green card. So now, she said, if the person just fall under the asylum, does she have to go back waiting for status, or can she stay in this country waiting for status? It's probably an individual question that you should talk to a lawyer about. However, if you have asylum or are asking for asylum, do that first. Yes. Because there's a complicated. Sure. Okay. If you have asylum or are asking for asylum, you're saying it is not safe for you in the country you are from. You should not go to that country. Because you are saying, I need asylum because I am not safe there. So don't go back there, because that says you're safe there. So they will not send you there. If you get asylum, you won't get it. Yes, c'est toutefois, c'est cas asile ou gain, you know, ou pas qu'un cas asile ou dit côté en danger dans le pays sortir et puis pour t'en retourner pour aller temps de statuer. So, il n'y a pas de problème pour ça. Et dans forme de que nous allons terminer, et dans 12 minutes, nous avons notre bagage pour nous faire. Nous prendre deux autres questions et pour nous essayer avec On nous fait trois questions, mais faire les rapides pour nous. 24. Bonsoir tout le monde. Salut. Bon, on vais poser deux questions. Si par exemple, il y a un monde qui passe sous frontière avec un monde qui prend un avion égal qui vient ici. Avec visa ou bien dans Biden? Dans Biden. Okay. Est-ce que le monde Biden a fait asile ou bien quelle position il a supposé prendre dans le cas? If someone came from the border, and another person come from the Biden program, those from the Biden program can file for asylum. If they have a reason. Second raison. Deuxième question. Deuxième question, est-ce que par exemple, pour rencontrer avec nous dans la rue, avec un beau pour parler, comment on fait? Tu entends pas parler? Est-ce que mosquito? Il va pas mosquito? Yes. Now it said if you meet with the immigration with ICE and they're forcing you to talk, I just said it. Don't talk. She said if they push you, what to do? Remember that red card? Yeah, go away. Yes. So en un mot, si tu as une agression, surtout à cause du statut légal, then pour une agression, just stay away from. So I mean, it's not very hard because now, if the agent push you, wouldn't that illegal? If the agent pushes you, Yeah. should. Yes. Physically. That's what she meant. Oh, physically push. Yes. Well, that is illegal for them to do that. Yes. So what can she do?
She shouldn't have opened the door the first time. No, she's on the street. She's on the street. Yes. I would just walk away. I would not engage. Yeah, don't. Okay, so I think that's better. Go That's what they're looking for. Go away. So dans le cas ça, malgré lui t'a frappé, Go away. et t'as quoi ça t'a dit mettez pas tes dans pied parce que c'est ça l'a cherché. De vous t'as répondre back, then you to make control. Go away. And can I make a comment Yes. based on this? So, if you are, I hope this doesn't happen, if you are arrested because you are accused of committing a crime, many of these things change because your case will be processed faster. You can be sent from New Jersey jail straight to ICE, and your case will move faster, like what Ms. Dunn was talking about with Louisiana and Pennsylvania jails, ICE jails, okay? So when you say move faster, is it for the person benefits or? Yeah. Usually not, because you're usually in jail. So is it gonna be, so if the person hit the ICE agent back, would that person have a criminal case? Right? Yeah. Because If they find guilty? Bonsoir. Salut. Et si un monde a fait application asile, qui passe par frontière, il fait application asile, il appliqué pour qu'à travailler 5 ans, il voyait une lettre dit qu'il n'est pas éligible pour qu'à travailler là. Est-ce qu'il a contacté un avocat? Okay, the person is from the border and come here and have the 5 years work authorization, and can she consult a lawyer and for the process? yes, absolutely, consult a lawyer. Oui, au cas toujours consulter un avocat. Can I say one other thing too, just going back to that question about if I have a bunch of things pending and I have court soon, do I need a lawyer to go with me? Most judges will give you at least one hearing to find a lawyer. They will give you extra time to find a lawyer, but you are usually in a better place when you have a lawyer with you. Okay, so from the get. Okay. Il est toujours mieux pour gagner un avocat dès le début. Mais si par hasard, dans la première fois où on présente devant le juge, ou pas gagner un avocat, généralement, le juge là pour environ 1 an pour chercher un avocat. So, we have ça fait, si vous nous faites droit, il y a plusieurs gens qui lèvent meilleur, qui lèvent meilleur avant eux, c'est pas eux pour nous que nous sommes capables de passer. God garçon, et après ça, c'est une question par moi. Il y a un monde qui entre il est éligible pour TPS, il finit pour aujourd'hui. Durant 5 mois, est-ce qu'il a pris asile? If someone come from the Biden program, they file for TPS and doesn't get it yet, so now since TPS is going to be expired, can that person go now file for asylum? Yes. Yes. Oui. Ok. Question par là. Peut-être fast. Yes, faire rapide. Pendant soit faire ça, faire rapide. Ok, si on est dans le pays, il n'a pas de papier, et puis il est rencontré avec un citoyen, est-ce qu'il est important pour qu'il y ait un citoyen, ça va chercher des informations des citoyens, ça c'est pas en contradiction avec l'État? All right. So I think this is more sentimental than legal. So someone comes to the country, illegally, and met a U.S. citizen. Is it safe for that person to run and marry that citizen, U.S. citizen, and not finding out if that U.S. citizen does have a criminal case pending? Is it Mr. Okay, let's say. I mean it. Correct. He has to hire an investigator. Yes, so. Pour ça, il faut avoir l'argent pour capable, n'est-ce pas, pour un investigateur qui pour checker
Yes, citizen. When I got started, when I go sacrifice to back, I started back for me. Okay. No, it's not looking for baby yet. This is fancy, right? Ok, est-ce que vous avez déporté un petit moins que 18 ans? Yeah, can they deport, less than 18 years old? Less than 18 years old? Yes. Yeah, children of every age are deported. Deported. And also go to court without lawyers. The deportation remains the same if you're a child, if you're an adult, whatever. Yeah, même qu'on a les yet, you come in right. All right, let's take a very last one. I think I'll be last. No, he's been waiting for a long time. Yeah, I will be last. Okay. Bonsoir tout le monde. Et Kedem Dabare, nous vraiment pressés avec temps, et temps vraiment extrêmement fidèle à maintenant. And let's say we are very sorry, nous obligés de stop ambiance là, malgré, donc on est là, nous devons même gagner 100 000 questions encore. Et malheureusement, il faut qu'on finisse. Ça que l'a demandé chaque pasteur, tant pis. Donc la majorité des pasteurs là, qui ont coordonné, chaque pasteur. Et pour information, we have some form in Creole and English on the back. And Mr. Ned has also some form for the power of attorney. Il n'a pas de procuration. Prends forme derrière, il y a une pile de questions qui n'a posé, peut-être nous avons une réponse déjà et dans la forme. And let's take that very personal version. Yes. And yours may not be last. Yes, you have something to say? A question also. Thank you. Let me go ahead and my question also now. After the Zoom question, I'm gonna take him last and we're gonna close. I'm so sorry because we have to leave. Okay. Yeah, go ahead. Question par moi, d'abord t'ai posé deux questions, mais d'abord je vais une réponse sur une des questions, mais question par moi direct, est-ce que moun qui vit directement dans Biden, parce que moun sa yo ka di entre légal dans le pays pour 2 ans, mais est-ce que moun sa yo a accès pour filer asile dans le pays? Question ça répond déjà. Réponse à la question, vous vivez dans Biden, nous c'est le café l'asile. Ok? So avant de passer un verset pour nous terminer, et let's go to the Zoom. On the Zoom question, il c'est, il y a un monde qui est entré dans la frontière Mexique. Mexique, tu as gagné date code, il n'est pas présenté. Même les pour l'autre rendez-vous, ils ont checké, ils n'ont pas joint non et mon nom, tu as gagné aucun case. Ça, ça le fait. The person came from the border, okay, and he had a court date. He didn't go. He didn't go. However, anytime he calls, and they can never find him on the system, what to do? He had a court date that he's been on the system. He didn't go. So since then he's calling, they can never find him on the system. What to do? He's in the system. I believe so, because he has the first contact. Yes. They're not just going to miraculously do Yes. just Yes. So I'm going to let Susanna answer that, but he's in the system. Someone is making, Yeah, telling you know him what? a false story. There's something come up for this person. He is in the system because the person has TPS, so he's in the system. Yes. He should find a lawyer, help him get his file from the system and to figure out what's going on because he has too many contacts to not be in the system. Yes, parce que mon a TPS et malgré et premier coup mais il pas jamais faire ça ou bien date tribunal aller. Son bagage avocat pour aller juge là pour temps pour jouer avocat. Mon ça les TPS il pas aller d'accord avec temps que à chaque fois sonner et il pas jouer dans le système. Dans le système parce que déjà il TPS. So pas faire ça. And just to remember what Susanna said, that if you don't go to the court date, you're automatically, Put your name on the yeah, audition list. you might as well just buy your ticket and go home. That's it. Yeah. That's it.
And there is one that says, yo moun ki entre, this is similar. Next one say, I will need, okay, this is just a thankful one. And, all right. Also, version you last, and that will be the end. Go ahead. Il y a un peu de l'église qui est qui occupe des positions importantes dans l'église. Par exemple, qui fait musique, qui fait école du dimanche, qui fait pareil technique comme dans l'église. Est-ce que l'église a fait application pour Monsai? All right. So most churches, they have people from the Biden program. And most of those people, they play music, they do so, I mean, they're responsible for some important, tasks in the church. Can the church file immigration paper for them? Well, there are religious worker visas, and you need to be sponsored by a specific church or denomination, but you need to find an immigration attorney who specializes in that area to determine whether the work they do is sufficient to qualify for the visa. So now, I don't think he's talking about the visas. Now he's talking about the green card. The person is here already, part of the church. If they came in with the Biden parole program, they're legal in the United States. Yes. And so they can apply to change their status to a different legal status. Okay. If they qualify as a religious worker. Okay. I don't know if playing music or sort of being a member of the church is sufficient, or if you have to be employed by the parish. Yes. Just to answer one part of the question, does the church have to have any special delineation to be able to do that? I don't know. That's a great question. And I don't know which church, like who within the church needs to file that and for whom they can do it. It does exist, but you need to talk to an immigration attorney. Yes, but from what you know, whoever you're filing for must be an employee of the church. So you got it? So n'importe monde que l'église a tablé et by statut, il faut qu'on en soit employé. Et dans ce cas, nous sommes obligés de être sérieux sur les messieurs pasteurs. Et si nous disons une application pour nous employé, immigration is not going to take it from you say he is an employee. When the time comes, they're going to ask you for pay stubs. They're going to ask you for documentation. And when you come to that, the word is not going to be clear. Pasteur, no more questions. Question c'est tellement important. Et moi, par exemple, des gens qui viennent après 3 juin. Non, pas de question. Pas de question. That was the last question. Unfortunately, there's no question. Ok. Moun sa venu après 3 juin, pasteur. Et que yo pas de temple pour TPS et yo te bayon cap travail qui a expiré en 2026 et bon moun sa yo qui sort au Monia. Moun sa yo bien cap travail seulement dans mais qui est supposé expirer en 2026. Soit en février 2026. Qui sort? Parce que vous venez après 3 jours, vous pas de jeu de TPS. All right. So, you understand that was the last question, right? Okay. And, yes. One thing. If you are in the United States and you want to live in the United States, stay in the United States. Don't go to Canada. It's not going to change, right? Stay here. This is your home. You're in New Jersey. You're in your community. And go to court if you have to go to court. File the papers to get status. But don't leave if you want this to be your home. Thank you. And the last thing he was talking about, coming after June and so on. But unfortunately, and we can try to answer that question right after, but we said the last, that will be the last.
Ladies and gentlemen, let's put our hands together for our dear lawyers with the time to come tonight and done to serve the Haitian community. And we say thank you for every single pastor. We say thank you to the pastor of this church, Pastor Carlo Nazaire. We say thank you to the Haitian Ministers Fellowship. And as I had said earlier, we have done it, we're going to do it again. We have such a beautiful flag for Miss Dana Brown. Ladies and gentlemen, put your hands together while she is here. That we just want to say thank you. In grateful appreciation of Donald Trump Esquire. Was that not enough to express our deep felt gratitude for the Know Your Rights Immigration Seminar? Your dedication, kindness, knowledge, and skill have been a blessing to the Haitian community in the United States of America. Thank you for all you have done, Haitian Ministers Fellowship. Thank you. All right. Last one. Let's put our hands together for Miss Susanna Volpe. Once again, stand up in grateful appreciation of Susanna Volpe Esquire. Was that not enough to express our deep felt gratitude for the Know Your Rights Immigration Seminar? Your dedication, kindness, knowledge, and skill have been a blessing to the Asian community in the United States of America. Thank you for all you have done, Asian Ministers. Thank you. Noblesse, merci. Thank you for all who've been in the zone. Thank you for all who've been in the church. Nous n'avons pas de mots, nous espérons que nous allons répondre à toutes questions. Et nous ne connaissons pas si l'avocat est capable de quelques minutes pour sortir. So ta volonté question, we say for that, but we have to put our hand. Let's stand up and we're gonna put a final word to God and we shall leave. And we're gonna ask Pastor Martin to come forward and pray.